A billionaire single dad's heartwarming encounter with a homeless woman on Christmas Eve. Her word. Christmas lights twinkled brightly, reflecting on the shiny streets of São Paulo. Amid the gleaming sidewalks filled with shoppers, one man stood out, a billionaire, a single dad named Rafael. He had everything: money, success, and a skyscraper where his empire thrived. But deep down, loneliness gnawed at him, a shadow lurking behind his charming smile. He was lost, searching for something beyond material wealth. That night, after a lavish party, Rafael stepped out into the cool air. The scent of roasted chestnuts lingered around him. As he walked, he noticed a woman bundled in tattered clothes, her hair disheveled, sitting against a wall with nothing but a thin blanket. Her eyes, though weary, sparkled with an unyielding spirit. She was Maria, a name that echoed with warmth, a stark contrast to her cold reality. "Sir, do you have a little change?" she asked with a quivering voice. Instead of coins, Raphael felt a tug at his heart. A deeper longing stung him. He crouched down, eyes wide in surprise. "Why aren't you with family?" he asked, almost shocked. "Aren't you cold?" The question hung in the air, heavy and meaningful. Maria chuckled softly, a sound that rattled with hope, almost musical amidst the bustling noise. "Family? Some are gone, some just forgot." Her smile slipped, but there was resilience in her gaze. She shared tales of lost dreams and bitter winters on the streets, where even the nights felt colder than the winter winds. As she spoke, Raphael felt a lump in his throat. It was freezing, not from the chill, but from the weight of her words. At that moment, something shifted. He felt his privilege crashing like waves against the rock of her reality. The streets suddenly seemed wide and empty, yet they felt so much heavier, filled with keen awareness of heartbreak. He saw his life reflected in her eyes. The burden she carried mirrored his own. "Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button. It really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect." Raphael felt a sudden surge of determination. He grabbed her gnarled hands, staring deep into her soulful eyes. "I can help you, Maria. I want to help," he declared, and the warmth of hope enveloped them both. Her expression shifted from disbelief to cautious joy, but before she could respond, the sounds of the city swallowed them whole. Would she trust him? Would he truly bridge the gap between his world and hers? The night air shimmered with possibility, and as the stars twinkled above, both of them held their breath, teetering on the edge of a life-altering decision. What would Maria say? Maria looked up at Raphael, the city lights casting a bright glow around them. Hope flickered in her eyes, mingling with uncertainty. You want to help me?" Her voice wavered, disbelief painted over it like a fragile veneer. "Yes. I can't let you spend another night out here," Raphael urged, his heart racing. He could feel the warmth radiating from her soft hands against his, and somehow it melted some of the ice that had formed around his own heart, numbed by the weight of his own loneliness. "But why would you?" Maria's skepticism pierced through the ethereal moment. "You have everything. Why would you care?" Raphael hesitated, reflecting on the truth of her question. It was simple yet profound. He had everything material: the fancy cars, the luxury home, the wealth beyond his desires. Yet he had long felt hollow, as if the vibrant life he curated was just an illusion, a bubble that could burst at any moment. "I care because, well, I've been lost too," he confessed. As the words slipped out, he felt an unfamiliar connection with her.
How had it become so easy to share the hidden burdens he had carried in silence? This past year has been tough. I lost my wife, and I'm trying to figure it all out while raising my son. I thought money could fix everything, but it hasn't. Maria's eyes softened. I'm sorry. Losing someone, it changes you. She drifted into the memory of her own losses, the faces of those she loved but could no longer find. Each memory was a thorn, reminding her of a world that had grown distant. The air was thick with unspoken words, but a warmth blossomed between them. It was a warmth not found in material things, but in understanding, in shared pain. "What is your name, anyway?" Maria asked, her brow furrowing in curiosity. "Raphael," he replied with a sheepish grin. "But well, I guess you already knew that." "Raphael, it's nice to meet you," she said gently. "You're different from what I expected. Most people just walk by." "I don't want to be like them," he said resolutely. "I want to remember what it's like to feel connected again." Maria's gaze flickered towards the bustling street, the noise and chaos still alive around them. "And if I choose to trust you?" She worked to gather the courage to hope as she spoke. "Then I promise I won't let you down," Raphael asserted with a sincerity that rose from the depths of a forgotten warmth. Pushing aside the inside of her long-held doubts, she took a deep breath. "All right, Raphael. What do you have in mind?" His answer came in a flood, potentials tumbling forth. "Let us grab something warm to eat first. Then we can talk about a place where you can stay. I want to help you rebuild." For the first time in what felt like ages, Maria felt hope bubbling within her. "You really mean it?" she asked, a smile breaking through, lighting her face like a sunrise. "Absolutely. We will figure this out together," he replied, holding her gaze. As they rose to their feet, the bustling city continued around them, a backdrop for this unexpected alliance. But as hope blossomed, a shadow lingered nearby, watching. Unknown to them, eyes tracked their every move, calculating. What pressing threat loomed as they ventured into this possibility of change? Raphael led Maria down the vibrant streets, the scent of warm food wafting through the air, a mix of spices and sweetness that churned her stomach. Each step felt like a leap into the unknown, a break from the shadows of her past. She stole glances at Raphael, his features now illuminated by the neon lights, and for the first time in years, she felt cared for. "What do you like to eat?" he asked, his eyes scanning the windows of the bustling restaurants. "I don't know. Anything really," Maria replied, her voice slightly timid. She didn't want to seem greedy. The last meal she had felt like a lifetime ago. "How about some hot soup? It'll warm you up," he suggested with a smile, gesturing toward a small eatery filled with laughter and the clatter of dishes. They entered, and Maria felt warmth envelop her, both from inside the restaurant and from the joy she saw on Raphael's face. He ordered 2 soups and some bread, his demeanor easy and relaxed. As they took their seats by the window, she watched the world pass by, the clamor of life feeling more vibrant than ever. "This is nice," Maria said softly, stirring her soup, the steam rising like a gentle embrace. Raphael looked over, his gaze piercing yet kind. "I want to make sure you have what you need," he added. "A friend of mine runs a shelter. It's not perfect, but it's safe and warm. I can take you there tonight." Maria hesitated at the mention of a shelter. Her heart was heavy with memories of places that promised safety but spiraled into chaos. "I don't know, can I really trust you?" "Trust takes time. But I won't pressure you," Raphael replied, his sincerity clear. "You can take it at your own pace. This is not just about a roof over your head, it's about getting back on your feet." His words resonated, breaking through her long-held fears. She nodded slowly, fortified by his understanding. As they ate, Raphael shared stories about his son, Lucas, his laughter echoing like music in the air. "Lucas, he is just like me," he chuckled.
always curious and always getting into mischief. Just the other day, he tried to fix the broken door by using a hammer. His eyes lit up with warmth, and Maria felt a flicker of joy igniting within her. "That sounds adorable," she chimed in, a smile creeping across her face. They both laughed, the sound blending with the chaos outside. In that moment, the bistro felt like an oasis, a secret world disconnected from their pasts. For the first time, Maria felt like she belonged somewhere, but as they chatted and laughed, a figure lingered outside, shifting in the shadows. He watched them through the glass, his expression unreadable. Raphael reached across the table, his hand covering Maria's. The warmth of his touch sent a shiver through her. "Whatever happens, I'll be here for you," he assured her, determination shining in his gaze. She wanted to believe him, but a heavy weight settled in her stomach. What else could this night bring? The city pulsed around them, and with it, an unfamiliar feeling enveloped Maria, a mix of fear and anticipation. Just when she thought hope was finally within reach, a chill crept back in. "Raphael, what if someone follows me?" He frowned, the light in his eyes dimming slightly, as he considered her words. "Then we'll face it together. You're not alone anymore." But deep down, Maria couldn't shake the feeling that the shadows weren't finished with her yet. What danger loomed, waiting just around the corner, ready to test their fragile connection? Maria's heart raced as she glanced back toward the window. The figure was gone, but the unease lingered. The soup in front of her lost its warmth as her thoughts swirled in a storm of uncertainty. She was starting to feel at home, and yet she knew that a single glance could shatter this fragile peace. Raphael squeezed her hand gently. "Hey, look at me," he said, his voice steady. "Whatever you're thinking, just know that you're safe with me." His eyes were intense, filled with a determination that almost made her believe him. "Do you really think I can trust you?" Maria asked, searching his face for any trace of doubt. It felt like asking a question she had long avoided. "Trust isn't given, it's earned." "I promise I'll do everything I can to protect you," he said, his tone unwavering. Raphael's trustworthiness hung in the air like a promise, fragile yet profound. His words felt comforting, but they didn't quite fill the void of worry inside her. She wondered if the peace she had found might last, or if it would dissolve like the steam from her soup. Their laughter faded into the background as Maria wrestled with doubt. She wanted to lean into the moment, to allow herself to believe, but her barriers were still up strong and high. Just then, the restaurant's door swung open, pulling a gust of colder air inside. A couple of patrons entered, laughing and chattering, oblivious to the tension she felt creeping into her mind. Suddenly, her eyes locked onto a familiar face. "He's back," she thought, panic gripping her heart. It was not the man from before, but someone else entirely, someone from her past. An ex-associate, lurking on the edges of her memory, perhaps looking to settle old scores. "Maria?" Raphael's voice broke her concentration. She blinked rapidly, shaking her head as if to clear it. "What is it?" "You look nothing," she replied too quickly, forcing a smile that felt more like a grimace. "Just tired." The couple beside them caught snippets of their conversation, and she could see the man casting curious glances. It heightened her anxiety, each look feeling like a judgment, a whispered secret about who she was. "Let us take a walk," Raphael suggested, breaking the moment like a soft wave against the shore. But Maria hesitated, battling against the pull of her old fears and the intrigue of newfound hope. "Okay." Driven by a surge of courage, she allowed him to guide her outside. A cool breeze hit her as they stepped onto the street, the bright lights illuminating Raphael's determined expression. "Are you okay?" he asked softly, studying her face, searching for the shadows that threatened to cloud her light. His concern felt genuine, and it stirred something deep within her, a flicker of trust. Maria exhaled slowly,
trying to shake the remnants of fear. I just worry that my past will catch up to me. I won't let that happen, he affirmed with a gentle fierceness. Let us keep moving forward, one step at a time. He paused, his eyes filled with understanding. And if we need to face anything scary together, then we will. Together, she whispered, testing the word like it held magic. They began walking, the rhythm of their steps creating a pulse in the cool night air. As they turned down another street, she felt the shadows retreat, if only slightly. But just as she began to feel light again, she noticed movement from the corner of her eye, a figure darting away from the alley, a flash of familiarity that sent her heart pounding once again. What was that? Raphael asked, a protective stance forming around Maria as they stopped. Fear clung to her thoughts, and just as she opened her mouth to say something, a voice from the shadows called out her name. Maria, her breath caught, and Raphael gripped her shoulder. The night had shifted. Something unsettling was coming. What would she have to confront now? Who knew what awaited them in the depths of those looming shadows? O coração de Maria parecia cair saltar para fora do peito. A voz que a chama estava carregada de uma nostalgia e medo que a paralisaram. Ela vira lentamente, tentando identificar a origem daquela palavra que, no fundo, a ecoava como lamento. Maria, é você? A figura emerged da escuridão. Era homem. O rosto parecia familiar, mas o tempo havia mudado suas ficos, tornando-o uma mistura de passado e presente. Com susto, ela se lembra de Lucas, ex-colega que deixou a vida dela emaranhada confuso. Lucas? Maria murmurou, incapaz de acreditar. Os olhos dela estavam cheios de algo que parecia bem mais que simples reconhecimento. Era misto de esperança e desespero. Raphael mantive-se ao lado dela, atenceu o corpo evidente. Você o conhece? E ele perguntou, sua voz baixa e firme, como se estivesse avaliando uma amiga. Sim, mas... As palavras falharam, Maria não sabia como explicar. O passado estava ressurgindo, subindo à superfície como pix capturado uma rede. E o vem-te procurar, Lucas disse, avancando passo. Precisamos conversar. E sobre o que aconteceu. O pedido corta Maria como uma faca. Enos de dor e confuso voltavam à superfície, vendo-os de lugar que ela pensou ter enterrado. Não sei se isso é uma boa ideia, ela rebateu, tentando manter a voz firme. O medo a abracava, mas também havia outra moco uma curiosidade de saber o que ele queria. Por favor, ele implorou, os olhos refletindo uma profundidade de arrependimento. O que há jogo é maior do que você imagina. Raphael deu passo à frente, colocando-se entre Lucas e Maria. Se você estiver aqui para causar problemas, é melhor ser, ele disse, a voz cortante como vidro. Maria percebeu a possessividade de Raphael, a forma como ele se erguia como escudo. No entanto, em meio a tudo isso, ela sentia que também precisava de respostas. Raphael, eu preciso ouvir. Preciso saber o que ele tem a dizer, ela afirmou, seu tom decidido. Maria, isso pode ser perigoso. Eu não confio nele, Raphael pressionou, sua expressou uma tempestade de emoções. A preocupação por ela se misturava com medo que ele mal conseguia expressar. E eu não confio em você, Lucas, disse Maria, com a voz tremendo. Mas eu não posso simplesmente ignorar você, ignorar o que aconteceu. Então fail. Lucas olhou para ela, a vulnerabilidade estampada no rosto. Ele respirou fundo, buscando as palavras.
Eu este aqui porque sei que você não está segura. Há coisas que fazemos e coisas que deixamos para trás coisas que podem te alcançar. O que ele dizia fazia sentir frio na espinha. O que mais teria acontecido enquanto ela tentava reconstruir sua vida? Rafael olhou para Maria, seu olhar penetrante e vulnerável. Ele queria protegê-la, mas também queria que ela tomasse suas próprias decisões. Ele não sabia se deveria confiar em Lucas, mas confiava em Maria, e isso era tudo o que importava. O que me diga, Maria disse, a sua voz firme, mas o coração embrulhado em incertezas. O que você pode me contar? E sobre a read, Lucas cômico, atenção crescendo ao seu redor como mural elevado. E o que estamos prestes a enfrentar juntos. Enquanto as sombras se adensavam em torno deles, Maria sentia que a verdade se aproximava e que poderia mudar tudo. O que Lucas revelaria, e o que isso significaria para ela e Rafael? E acima de tudo, a pergunta que parava no ar era, e que ponto ela estava disposta a ir para confrontar esses demônios? Maria sentiu os cabelos de nuca se arrepiar. A menqueo de reed fazia seu estômago se contorcer. Lembranças de tempos arriscados surgiram sua mente como flashes. O passado estava prestes a colidir com o presente, e ela não sabia se estava pronta. Reed? Rafael pressionou, sua voz escura como a noite. Que reed é essa? O que você sabe, Lucas? A reed que nos matamos, Lucas respondeu, com olhar grave. Não é só sobre nós. É mais perigoso do que qualquer imagina. As consequências das nossas escolhas do passado estão voltando, Maria. Você pode ser alvo. Maria sentiu seu coração acelerar, a adrenalina correndo por suas veias. Alvo? Por quê? O que fazemos que pode nos colocar em perigo? Lucas hesitou, os olhos dele carregados de peso e culpa. Quando tudo aconteceu, não tínhamos ideia do que estávamos nos metendo. As pessoas envolvidas não esqueceram e não veio deixar passar. Há informações que podem amicar sua segurança. Eles sabem de você, e não veio parar a conseguir o que querem. Que tipo de informações? Pergunta Rafael, sua fúria agora misturada a preocupação. Ele olhava para Lucas como se fosse vírus a ser erradicado. Os documentos que coletamos eles têm o potencial de expertidão a esquema de corrupto, Lucas respondeu. Quando decidimos fugir, achamos que tínhamos escapado. Mas a verdade é que, ao deixarmos aquela vida para trás, fizemos muitos inimigos. Maria se sentia tonta. Todas aquelas noites sem dormir, o desejo de uma vida pacata, tudo correndo o risco de ser destruído por algo que ela pensava ter esquecido. Você está dizendo que estou nos procurando? Sua voz sai quase como sussurro. Sim, e isso é apenas o comico, Lucas respondeu. A urgência MSU Tom fazendo a sentir como se uma tempestade estivesse se formando ao redor deles. Rafael puxou Maria mais para perto, como se quisesse protegê-la de mundo que parecia cada vez mais sombrio. Precisamos agir, Maria. Não podemos ficar aqui, só ouvindo isso e esperando que algo aconteça. Maria percebeu a decisão crescer dentro de si. O que podemos fazer? Como podemos parar isso? Lucas respira fundo, parecendo mais velho do que antes. Precisamos entrar em contato com as pessoas que têm informações importantes.
A única manera de ficarmos seguros e enfrentando isso de frente. Precisamos descobrir quem está realmente atrás de nós e o que eles querem. A mente de Maria girava. Ela havia passado tanto tempo tentando deixar o passado para trás, e agora era arrastada de volta para aquele mundo de incertezas. E tinha Lucas, homem que foi parte de sua história, agora se tornando uma parte de seu luto. E se fizermos isso, podemos nos livrar deles? Rafael questiona, suas mãos apertadas em punhos. Havia uma determinação silenciosa em sua postura. Talvez, Lucas respondeu, os olhos fixos em Maria, como se ele estivesse buscando uma promessa de talvez encarar as sombras juntos. Mas não será fácil. O caminho será perigoso, e nós todos teremos que estar prontos para o que está por vir. Maria olhou para Rafael, depois para Lucas. O peso de decisão pulsava em seu peito. Era caminho incerto, mas o destino estava posicionando-os em ponto de não retorno. Vermos isso, ela finalmente disse, a voz caia de uma nova coragem. So precisamos fazer isso juntos. Não posso fazer isso sozinha. Antes que qualquer pudesse responder, barulho se ouviu ao longe. Carro se aproximava, luzes cortando a escuridão. Uma nova camada de tensão se estabeleceu. Veio entrar. Lucas alertou, os olhos arregalados enquanto o carro se aproximava mais. Maria sentiu o coração disparar novamente, lembre de que, apesar do passado que tentava enfrentar, o futuro estava batendo a sua porta com potencial desconhecido e ameaçador, dada pergunta que fervilhava no fundo de sua mente era. Quem estava realmente vindo e qual seria o preço que teriam que pagar para se proteger e defender essa rede que parecia se fechar ao redor deles? As luzes do carro se aproximavam, e Maria sentiu frio na espinha. Não era só a amiga do que estava para acontecer, mas o peso de tudo que aqueles farwa anunciavam. A incerteza de reviver passado que ela tinha tentado tanto afastar. Rafael, percebendo seu estado, segurou sua mão. O toque dele true palco de calma, mas a tensão no ar era palpável. Fique perto de mim, e ele sussurrou, seus olhos se fixando na direita de onde o carro vinha. Maria sentiu, a mente girando, tentando encontrar plano. Quem poderia ser? Amigos ou inimigos? O carro parou abruptamente alguns metros à frente, a porta do motorista se abrindo com rangido. Uma figura saiu, envolta em uma jaqueta escura, a sombra escondendo os trechos do rosto. Maria segurou a respiração, os instintos em alerta. Rafael fez movimento sutil, como que se preparando para agir. Lucas, quem é? E ele perguntou, o tom cauteloso. Pode ser aliado. Lucas cômico, mas a figura na porta do carro se virou, revelando rosto que Maria reconheceu instantaneamente. O que você está fazendo aqui, Isabella? Murmurou, sua voz tremendo. Isabella, uma amiga de outrora. Uma parceira nas noites caias de riso e ilusos. Agora uma lembrança que trazia misto de saudade e dor. Precisamos conversar, Isabella disse, enquanto se aproximava, seu olhar caiu de intensidade. Você não tem ideia do que está acontecendo. Não é só sobre vocês. Eu estou envolvida também. Maria sentiu uma onda de emoções, misturando alívio, preocupação e medo crescente. O que você quer dizer? Isabella soltou suspiro profundo.
os alhos de todos agora fixados nela. Havia plenos miras do que imaginávamos. Eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo, mas também pode colocar nossas vidas em risco. Eles estão procurando por mim e me encontrarem, não sou eu, mas vocês também estarão em perigo. As palavras de Isabela cortaram o ar passado, como uma faca. Rafael e Lucas trocaram olhares preocupados. Sem saberem qual seria o próximo passo. O que exatamente você encontrou? Rafael questiona, sua voz firme. Documentos, provas. A mesma corrupção que vocês descobriram, Isabela respondeu, a urgência voltando a tomar conta dela. Mas não o que você pensa. Isso vai além do que podemos imaginar. Eles são mais poderosos e astutos do que qualquer de nós. Maria escutava tudo, o coração pulsando forte. As consequências daquela noite brilhante e incerta eram mais do que a antiga relocação. Elas poderiam se despedacar, colocar em risco não só a vida dela, mas também a de cada pessoa ao redor dela. Isabela, ela diz, tentando manter a voz firme, o que precisamos fazer? Primeiro, precisamos nos esconder. Eles podem estar mais perto do que pensam. Depois, precisamos de jeito de expor tudo isso. Mas temos que ir rápido, Isabela alertou, alhando por cima do ombro, como se sentís o peso de algo invisível flutuando no ar o som de passos se aproximando quebra atenção, e todos se viram alarmados. Temos que ser agora. Lucas gritou, puxando Maria e Rafael sua Dorico. A adrenalina subia, a incerteza cercando o campo de visão. Maria sentiu o pânico enquanto a noite se fechava ao redor deles, lembrete sombrio, do que estava em jogo. Veio! Isabela gritou, e com último olhar, Maria se despediu daquela parte de sua vida. A próxima escala que fariam definiria não apenas o futuro, mas também quem realmente eram. O passado não iria deixá-los em paz. Agora, tudo dependia de coragem que ela poderia encontrar diante do desconhecido. Maria olhou para os olhos de Rafael. Estamos juntos nessa. 8 À medida que se moviam rapidamente para longe de luz do carro, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Estavam prontos para enfrentar a rite que se desenrolava à sua frente e descobrir quem realmente era o inimigo? Maria correu, com o coração acelerado, enquanto as sombras de noite se tornavam mais densas ao redor deles. Rafael ao seu lado, parecia tal perdido quanto ela, mas a firmeza de sua mão entrelacada na dela era uma âncora em meio ao turbilhão. Lucas à frente, liderando o caminho, lançava olhares nervosos para trás, alerta a qualquer movimento. Por aqui! Ele gritou, apontando para bico estreito que serpenteava entre os prédios. A lua mal iluminava o caminho, e cada passo parecia icor como aviso de que o tempo estava se esgotando. O carro de gasolina e comida estragada permeava o ar, mas a adrenalina os imperava a seguir adiante. Isabela estava logo atrás, seu rosto empalidecido refletindo a gravidade da situação. Precisamos encontrar lugar seguro para nos esconder, ela diz, já sem falago. Desde que prevalecia o pânico, Maria sentia que deveria agir, mas sua mente estava turva. E se eles nos encontrarem? Pergunta Rafael, a voz mais firme do que seu olhar. Ele estava pronto para lutar, mas Maria notou o brilho de medo em seus olhos. Era reflexo do que todos sentiam,
mas também lembri do que estava em jogo. Nós não podemos pensar assim, Maria respondeu, tentando infundar coragem não só nele, mas também em si mesma. Se nos separarmos, ficará mais fácil para eles nos pegarem. A verdade brutal era que eles estavam todos no mesmo barco. Eles dobraram uma esquina e, de repente, se depararam com grande armazém abandonado. As janelas quebradas e paredes descascadas faziam parecer cenário de filme de terror, mas a opco era clara. Precisamos entrar, Lucas decidiu, alhando volta com ansiedade crescente. Enquanto atravessávamos a entrada empoeirada, Maria sentiu calafrio. A escuridão dentro do armazém era opressiva como cobertor pesado, mas ali havia pelo menos a possibilidade de segurança. Dentro, o silencio era profundo, quebrado apenas pelos som dos seus passos ressoando. Eles se agrupavam, mantendo contatos visuais, lembrete silencioso de que todos estavam juntos nessa batalha. Vamos encontrar lugar no fundo, Isabella sussurrou. Precisamos planejar nosso próximo movimento. A determinação msua vos parece dar novo alento a todos. Era hora de se concentrar e evitar dizer que o medo os dominas. Maria se encosta na parede fria, tentando controlar a respiração. Cada batida de seu coração parecia tambor, e a realidade de situação estava comunicando a assombrá-la. Assim que Isabella comica a falar novamente sobre o que tinham que fazer, Maria percebeu que a revelação que não havia ocorrido ainda poderia ser cheia de tudo. Isabella, Maria interrompeu, a urgência subindo sua voz. Você falou sobre documentos e sobre essa corrupção. O que exatamente você vai porque você está tão envolvida nisso? A pergunta para não ar como uma novidade. Depois de breve silêncio, Isabella olhou para cada deles, sua expressão se tornando sombria. E os 6 pessoas posicos de poder. Gente que não hesitaria em destruir qualquer que estivesse no caminho. E tenho provas, mas é mais perigoso do que imaginai, ela confidência, como esse o peso das palavras quais a sufocas. O terror nas palavras delas pronuncio o que estava por vir, mas a incerteza de exava espaço aberto para que novas ideias pudessem surgir. O que Maria não sabia era que uma decisão inesperada estava prestes a mudar tudo. Enquanto formavam planos, algo chamado a atenção de todos. O barulho de carro se aproximando, ecoando pelo vazio do armazém. Maria sentiu frio na barriga, o pressentimento se intensificando. Eles estão vindo. O que farão agora? As opcos se escutavam e o medo despertava uma pergunta crucial cada deles. Estavam prontos para a batalha que se aproximava? O eco do carro se aproximando cortava o ar denso como uma faca. Maria olhou para Lucas, que estava com os olhos arregalados e a respiração acelerada. E ele parecia estar passando as alternativas, mas Maria sentia que não poderiam ficar ali parados. Rápido, para trás! Ela sussurrou, puxando Rafael e Isabella Dorico canto mais escuro do armazém. O lugar estava cheio de caixas empoeiradas e lixo, mas ali parecia esconderijo melhor. Se ao menos conseguíssemos nos camuflar nas sombras, pensou Maria, talvez eles não nos vissem a adrenalina acelerava suas ecos. Rafael estava angustiado, mas sua mão ainda segurava de Maria com força, como se a conexão entre eles pudesse protegê-los de qualquer mal. Isabella, ao seu lado, estava com uma expressão de determinação.
precisamos pensa pleno. Se els chegram 8 nos, neo teremos outra chance, ela diz, a vos palco mais forte o caro estaciona barrel hentiment fora do armazém, sus farwa poderosos iluminando a entrada, e Maria pode ver sombras esse movendo. Iram muitos mais do que esperavam. Por que eles estão aqui? Pergunta Rafael, com uma mistura de medo e irritaco na voz. Como a procurar pessoas como nós, Isabela responde tristement. Se eles encontraram os documentos que eu tenho neos será, so a nossa vida risco. Pode ser muito paia. Cada palavra dela passava no ar, quase palpável. Maria se encosta na parte fria do armazém, tentando controlar a respiração. O que Isabela havia dito estava se desenhando sua mente. A situação era muito mais grave do que tinham imaginado. A corrupção não era só uma coisa distante, era algo que ia modelos se não agissem rapidamente. Então, de repente, som corto o silencio, o que fez todos se encolheram. O carro se desligou e a porta se abria como baque. Maria pôde ouvir vozes, risos baixinhos, uma estranha mistura de desprezo e prazer. A tensão no ar era quase insuportável. Temos que ir. Precisamos ser daqui, murmurou Rafael, se olhar fixo no movimento das sombras. Foi quando Maria teve a ideia que poderia mudar tudo. E se usamos as caixas para nos esconder? Propo com esperança. Podemos fazer caminho para a saída, e se eles olharam aqui, não veo nos ver. É uma loucura, mas pode funcionar, diz Lucas, inspirando coragem. Se formos rápidos, talvez consigamos. Enquanto a adrenalina pulsava suas veias, eles começaram a arrastar as caixas, criando uma barreira improvisada. Cada som parecia uma alerta, mas a necessidade de sobreviver os impulsionava. Maria estava com o coração na garganta, mas não podia dizer o medo dominá-la. Finalmente, após o último arranjo, todos se apertaram atrás das caixas, com os olhos fixos na entrada. As vozes se tornaram mais altas, e a tensão aumentava a cada segundo. O que aconteceria quando aqueles homens entrassem? Eles estariam prontos? A pergunta parava na mente de Maria como uma lâmina afiada. Foi então que, com movimento brusco, a porta do armazém se abria completamente. Maria segurou a mão de Rafael como se fosse sua última esperança e agora, o que vem depois? O pânico, a coragem, ou talvez uma nova e inesperada virada no destino deles? A adrenalina explodia nas veias de Maria enquanto ela escutava os passos se aproximando. Os rostos daqueles homens que acabavam de entrar no armazém não eram palavras de boas-vindas. Ela sentia o coração disparar, o medo pulsando cada batida, mas ao seu lado, a presença de Rafael dava palco de força. A mão dele firme na dela era como escudo, e algo aí dentro dizia que ele estava decidido a protegê-la. Custas, o que custas, da porta range enquanto os homens conversavam vozes baixas. Procurando por documentos. Eles estão por aqui, tenho certeza. Deles diz, e Maria pode sentir a tensão no ar se intensificando. Precisamos achá-los antes que escapem. A cada palavra, seu estômago se revirava, o medo se transmutando uma mistura de coragem e desespero. Lucas, agachado ao lado deles, sussurrou, temos que ficar calados e esperar se eles não nos encontrarem, podemos escapar por trás. O plano era simples,
Massa execuco parasita com uma missão impossible. Os homens comprarão vasculhar o lugar, a luz de suas lanternas cortando a escuridão, buscando a qualquer custo. Maria prendeu a respiração, sentindo a tensão aumentar. O calor do corpo ao lado dela, Rafael, parecia pulsar ritmo sincronizado com cronometrados batimentos de seu coração. E assim que a luz se aproximou de seu esconderijo, dos homens peru, os olhos fixos nas caixas. Pode ser que estejam aqui. Ele chamou os outros, o tom crescente na voz, e a tensão atingiu ponto crítico. Maria mal podia acreditar que aquila era a noite que seus medos se tornariam reis, mas Rafael não hesitou. Ele levantou-se rapidamente, emparando as caixas e gritando, vive tildo. O movimento os pega de surpresa, e seu momento, eles se lançaram para a porta dos fundos do armazém, o caminho coberto de escuridão os abracando. Foram segundos que pareceram horas enquanto corriam pela rua deserta. Cada passo podia ser a diferença entre a liberdade e a captura. Lucas estava à frente, seguido por Isabella, e Maria e Rafael correndo juntos, aliados imbatíveis. A adrenalina os imperava, e a força dela encontrava-se no olhar determinado de Rafael. Neo per. Ele exclamou, aventurando-se à frente enquanto eles se aventuravam pleno São Paulo. As luzes da cidade eram uma tapacaria de brilho e expectativa, mas as sombras do passado ainda os seguiam como fantasmas invisíveis. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles se encontraram bico estreito. O silêncio era ensurdecedor, mas ainda assim, Maria sentiu raio de esperança. O que agora? Lucas perguntou, a respiração passada comprometendo suas palavras. Rafael, sempre o partir, buscou seu bolso o celular e notifica seu amigo no abrigo. Podemos ficar lá. Eles não nos encontrarão agora formos discretos, ele disse, a confiança ressurgindo sua voz. Maria sentiu, sentindo uma nova combusto de esperança. Juntos, somos mais fortes. Com mãos entrelaçadas, eles mais uma vez avançaram. Chegaram ao abrigo, a atmosfera ainda carregada de tensão, mas agora iluminada pela chance de novo caminho. Encontraram satisfação na acolhida, nos olhares que reconheciam suas lutas. Maria olhou para Rafael e vai mais que aliado, vai amigo, confidente. Não sei o que acontecerá, mas está pronta para lutar, ela afirmou. A determinação gripando seu coração como trono de inspiração. Rafael, silencio, apenas seguro sua mão. Seus olhos brilhavam como uma nova luz. E você não precisará lutar sozinha. Vamos enfrentar isso juntos sempre? Agora era o momento de nos outros. O que era passado estava prestes a ser transformado. E, enquanto o futuro parecia incerto, a união deles se tornava feral. A sombra de rede que uma vez amiga suas vidas agora se tornava o combustível para sua luta. Maria sorriu, sentindo a segurança nas palavras de Rafael, a quantidade imensa de amor e compromisso oferecida sem reservas. Mesmo meio a incerteza, Maria sabia que novo capítulo estava para ser escrito suas vidas, uma história de superação, amor e coragem com a cidade, com seus cidadãos e tudo o que surge como força. Por mais que o passado tentasse perseverar, eles agora eram unos. Com a verdadeira conexão de família ao lado, as sombras não tinham lugar para prevalecer. E Maria respira fundo,
O coração preenchido de esperança. O amanhã os esperava. Agora, a sua vez de se junta a eles nessa jornada transformadora. Subscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que veo mexer como seu coração. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas ricos e sentimentos sobre esse final emocionante. E amo saber como isso toca vocês. with tilde espir em mais segundo para compartilhar esse video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. É hora de mostrar esse apoio.